Basic journal. Basic journal entries. After completing the lesson, you should be able to do the following. Describe how journal entries are positioned in the accounting cycle. Identify the types of journal entries. Create manual journal entries. Post journal entries using various posting options. Perform account inquiries. Perform drill downs to Oracle subledger applications. Create reversing entries. After completing this, we will do the following. Import journal entry information using the GL interface table. Describe the setup options available to process journal entries. Identify reports, listings, and inquiry options available for journal entries. Identify the profile options necessary to process journal entries. Identify the key implementation issues regarding journal entries and general ledger. Identify the key elements of Web Application Desktop Integrator, Web ADI. Define Web ADI setup options for key flex fields. Use Web ADI to create journal entries. Set up Web ADI layouts, mappings, and style sheets. Identify Web ADI profile options, forms, functions, menus, and responsibilities. Journal entries and the accounting cycle. Journal entries are an integral part of the accounting cycle. Open period, create functional and foreign journal entries, reverse journal entries, post, review and correct balances, revalue foreign currency balances, translate foreign currency balances, consolidate ledgers, review and correct balances, run accounting reports, close the accounting period. Integrating journal entries in Oracle E-Business. Journal entries transfer accounting transactions to General Ledger for reporting and analysis. You can integrate the following subledgers with Oracle Journal Ledger. Purchasing. Accrual of receipts not invoiced. Purchase orders. Final close cancellations. Payables. Invoices, payments, realized gain and loss, invoice price variance. Assets. Capital asset additions, cost adjustments, transfers, retirements, depreciation, reclassifications, also construction in process. Work in process, material issues or backflush of to WIP, completions, returns, resource and overhead transaction cost updates. Inventory. Inventory cost of goods sold, cycle count, and physical inventory adjustments. Receiving transactions, delivery transactions, intercompany transfers, sales order issues, internal requisitions, sub-inventory transfers. Projects. Cost distribution of labor and non-labor revenue. Receivables. Invoices, payments, adjustments, debit memos, credit memos, cash chargebacks, realized gain and loss. Payroll. Salary deductions and taxes. Performing journal entry functions. Using Oracle General Ledger, Oracle Subledgers, and Oracle Web ADI, you can perform the following journal entry functions. Create journal entries in Oracle GL or use Web ADI to enter journals from the spreadsheet. Import journal entries, post journal entries, inquire on account information and journal entries. Drill down to subledgers, run reports, reverse journal entries, autocopy journal batches, enter tax journals. Journal entry types.
என்ன சார்? புரியுதா ஜேர்னல்? என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க, எல்லாம் அது ஓரளவுக்கு புரியுது. நெக்ஸ்ட் பேஜ். Types manual entry by within Oracle General Ledger you can work with the following types of journal entries. வேற எது எனக்கு தெரியலையே, மூவ் பண்ணு. எது சார் தெரியல உங்களுக்கு? அப்படியே ஸ்டக் ஆயிருக்கு. பேஜ் தெரியுதா? பேஜ் 4 சாப்டர் 1ல நிக்குது. நான் கீழே வந்துட்டேன் ஆக்சுவலி, பேஜ் 10ல இருக்கேன். ஆகல போல இருக்கு. ஓகே சரி, படி ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. திருப்பி ஷேர் பண்றியா? இப்ப தெரியுது. ஓகே படிப்பா. Journal entry types. Within Oracle General Ledger you can work with the following types of journal entries. Manual journal entries. The basic journal entry type is used for most accounting transactions. Examples include adjustments and reclassifications. Reversing journal entries. Reversing journal entries are created by reversing an existing journal entry. You can reverse any journal entry and post it to the current or any future open accounting period. Recurring journal entries. Recurring journal entries are defined once, then are repeated for each subsequent accounting period you generate. You can use recurring journal entries to define automatic consolidating and eliminating entries. Examples include intercompany debt, bad debt expense, and periodic accruals. Mass allocations. Mass allocations are journal entries that utilize a single journal entry formula to allocate balances across a group of cost centers, departments, divisions, or other segments. Examples include rent expense allocated by head count or administrative costs allocated by machine labor hours. Autocopy. You can create entries by copying and modifying an existing journal batches. எல்லா டைப்பும் சொல்றாங்க. காப்பி பண்ணலாம், மாஸ் அலோகேஷன், ரெக்கரிங், ரிப்பீட்டட் வரும், எல்லாமே வரும். ஓகே நெக்ஸ்ட். Journal creation methods. Manual journal entries. Organization need create adjusting journal. Procedure enter debits, credits, and accruals manually. Reversing entries. Organization need reverse errors and revaluation journals. Procedure reverse the journal encumbrance and accrual amounts of a pre-existing journal entry. Recurring entries. Organization need create journals using fixed variable amounts and complex formulas. Create multiple journal entries with the same or similar information. Procedure. Create journals using skeleton, standard, or formula template. Mass allocations. Organization need allocate from one account to many by using a single formula. Procedure. Calculate journals by using an allocation formula. Autocopy. Organization need create a new journal batch by copying and modifying an existing journal batch. Procedure. Use autocopy to copy a journal batch from the journals window, the batch window, or the enter journals window. Journal import. Integrate Oracle GL with other applications. Import journal entry information from feeder systems. Journal wizard. Integrate Oracle GL with an Excel spreadsheet for journal creation. Upload journal entries from an Excel spreadsheet. எப்படி எல்லா ஜேர்னல் கிரியேட் பண்றாங்கன்றது இருக்கு ஒரு டைப்ஸ். ஓகே அதான் ஜேர்னல் காம்பனன்ட்ஸ் படி எப்படிலாம் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே journal components. Every journal entry belongs to a batch. You create a batch of journal entries by entering a name, control total, and description for the batch. This step is optional. If you do not enter batch information, Oracle GL automatically creates one batch for each journal entry, defaulting the name and the latest open period.
All journal entries in a batch share the same period. Entering a batch control total and description are optional. If you do not enter a batch name, you must recall the journal entry by date. Batch information is stored in the GL3 batches table. Most companies use standard naming conventions for batches and journals to easily identify who entered the journal and the purpose of the journal entries. An example would be accrual, initials of the person who entered the journal, and today's date. Journal header information. The header information identifies common details of a single journal entry such as name, effective date, source, category, currency, description, and current control total. Group related lines into journal entries. All lines in a journal entry must share the same currency and category. If no journal entry level information is created, Oracle General Ledger assigns a default name, category, and the functional currency. Header information is stored in the GLJ headers table. Journal line information. Journal lines specify the accounting information for the journal entry. Total debits must equal total credits for a journal entry for all journal entries except budget journal entries and statistical journal entries. Description for each line can be entered optionally. Information for journal entry lines is stored in the GLTE lines table. இது பேஸ் டேபிள்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பேஸ் டேபிள்ஸ் பற்றி இருக்கு. அப்புறம் லைன்ஸ் ஹெடர்ஸ் அண்ட் பேச்சஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. Every journal entry in the Oracle General Ledger has three components which include all except the following. Ledger தவிர்த்து மீதி 3 இருக்கணும். Next print sir. Hello. நெக்ஸ்ட் பேஜ் மூவ் பண்ணு, நான் அதுக்குள்ள ஓபன் பண்றேன். Grouping journals into batches. The use of journal batches is optional. If desired, you can enter a journal directly without creating a batch by selecting a new journal in the Find Journals window. A batch name is created for using the source combined with the batch ID and system date, as in manual batch ID date. Batches can contain an unlimited number of journal entries. All journal entries in a batch must share the same accounting period. You can enter journals only in a current or future enterable accounting period. If you enter a period prior to the current accounting period and the user profile journals enable prior period notification, if you enter a period prior to the current accounting period and the user profile journals, enable prior period notification is set to yes. General Ledger displays a message indicating that you are entering a prior period journal. If you post one journal entry, the entire batch posts. When using the reversing functionality, you can choose to reverse all the entries in a batch or just one journal. You can post journal entries with unbalanced debits and credits if suspense posting is enabled. The difference is posted to the suspense account. If suspense posting is not enabled, you cannot post an unbalanced journal entry except for statistical or budget entries, which do not have to be balanced to post. How to create a journal batch.
Open find journals window. Enter batch. New batch. Select the new batch button. The batch window appears. Enter the following information. ஓகே ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன். தெரியுதா ஆரம்பிள் ஸ்க்ரீன்? தெரியுது சார். தெரியுதா? தெரியுது. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஜேர்னல் இல்லையா? ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஸோ கிரியேஷன் ஆஃப் ஜேர்னல் எய்தர் த்ரூ பேட்சும் பண்ணலாம், நியூ ஜேர்னலும் பண்ணலாம். சரி. ஸோ ஜேர்னல்ன்றது இண்டிவிஜுவல் ஜேர்னல் போகும், பேட்ச்னா ஒரு பேட்ச் நேம் கொடுக்கும், அவ்வளோதான் வித்தியாசம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நியூ பேட்ச் போகிறேன். ஓகே. ஸோ ஏபி பேட்ச் அப்படின்னு பேட்ச் தரேன். ஜான் 15 ஒரு ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே. ஸோ இப்போ பேட்ச் நேம் இப்போ ஏபி பேட்ச்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. ஹலோ கேக்குதா? கேக்குது சார். தெரியுதுல்ல? தெரியுது. ஸோ இங்கே போய் நான் ஜேர்னல் பிக்கப் பண்ணுறேன். ஜேர்னல் பிக்கப் பண்ணிட்டு இப்போ அது பேட்ச் நேம். இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன ஜேர்னல் ஏபின்றது ஒரு இனிஷியல் வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்பென்ஸ் ஜேர்னல், இன்கம் ஜேர்னல், அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி, இது எதுக்காக நீங்கள் போடுறீங்க, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரியா, எக்ஸ்பென்ஸா, இன்கம்மா அப்படின்றத ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இப்போ பாருங்க, நான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு கொடுக்குறேன், ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக. இப்போ சேலரி ரெவன்யூவா இதா அப்படின்னு போடுறோம் இல்லையா? மோஸ்ட்லி ஜிஎல் மேனுவல் என்ட்ரி கம்மி தான் லைன். ஸோ இதில் நீங்கள் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஷார்ட்லேயும் போடலாம், நீங்களே போய் எல்ஓவியில் போய் செலக்டும் பண்ணலாம். ஸோ யூஎஸ்டியில் இருக்கு, டிஎஃப்எஃப், ஷிஃப்ட் F6 போட்டிங்கன்னா அப்படியே காப்பி ஆகிடும் லாஸ்ட் காலம். ஓகே. மேலே இருக்கிறது அப்படியே காப்பி ஆகிடும் அந்த லைன் பூரா. கீழே வந்து கேஷ் கொடுக்குறேன். ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுறோம். ஓகே. இதுவும் காப்பியாக இருக்கு. ஓகே. ஸோ ஓகே, ஒரு ஜேர்னல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. சேவ் போஸ்ட் பண்ணால் போஸ்ட் ஆகிடும். இது ஒன்று. அடுத்தது ஓகே, ஃபாரின் கரன்சி ஜேர்னல் போடுவோம். ஃபாரின் கரன்சினா என்ன படிச்சீங்களா? தியரி. ஸோ நம்மளது வந்து பேஸ் கரன்சி யூஎஸ்டி, நான் வந்து ஜிபிபி கொடுக்குறேன். அப்போ இங்க பாருங்க ஓப்பன் ஆயிடுது டைப்.
ஸோ 3 டைப் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. யூசர் டைப், நீங்க என்ன வேணா அமௌண்ட்டை போட்டுக்கலாம். இன்னொன்று கார்பரேட், உங்க ஹெட் ஆஃபீஸில் ஒரே அமௌண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அப்புறம் நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. உங்களுக்கு எது ராய்டர்ஸ் ரேட், வேர்ல்ட் லைட் ராய்டர்ஸ் கொடுக்குற ரேட்டை தான் நீங்க போடுவீங்க. ஓகே ஓகே, இந்த மாதிரி எது வேணா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் எடுக்கிறேன் பாருங்க, ஜிபிபி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. கரஸ்பாண்டிங் நம்ம ஃபங்க்ஷனல் கரன்சி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அக்கௌண்டட் கரன்சி 1000 கொடுக்குறேன் பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரேட் எவ்வளவு கொடுக்குறீங்களோ கன்வெர்ட் ஆகி வந்துடும். ஓகே, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். ஓகே, 100. ஓகே, சேவ் ஆயிடுச்சு. இங்க பாருங்க கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சா? சோ உங்களோட புக்ஸ்ல இது வரும். இது ஆக்சுவல் கரன்சி. ஓகே, இது ஃபாரின் கரன்சி ஜர்னல் ரேட் எங்க கொடுக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வரும். இப்போ இதே நான் காப்பி பண்ணனும்னா இங்க பாருங்க, ஆட்டோ காப்பி பேட்ச். இந்த பேட்ச் அப்படியே காப்பி ஆயிக்கலாம். பேட்ச் அப்படின்னு வைக்கிறேன்னா இந்த பேட்சே காப்பி ஆயிடும். நீங்க திருப்பி அதை ரீக்ரியேட் பண்ண வேண்டாம். அந்த ஆப்ஷனும் இங்க இருக்கு. ஓகே, நான் இதை போஸ்ட் பண்றேன். போஸ்ட் பண்ணாதான் GL ஹிட் ஆகும். சார் இப்போ இது மேனுவலா மோஸ்டா யாரும் பண்ண மாட்டாங்களா? ஐ மீன் நிறைய டேட்டாஸ் வரும், நிறைய லைன்ஸ். மேனுவல் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா மேனுவல் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் என்டர் பண்ண ஏபி இருக்கு, ரெவென்யூக்கு ஏஆர் இருக்கு, ஓகே, அசெட்ஸ்க்கு அசெட் மாடியூல் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் மீறி ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மென்ட், இப்போ சப்போஸ் வந்து டெலிபோன் பில் 2 month ஒன்ஸ் வருதா, ஓகே, அக்ரூவல் நீங்க போடுவீங்க இல்லையா, இந்த மந்த்துக்கு எவ்வளவு செலவுன்னா ஒரு ஆவரேஜ் அக்ரூவல் எஸ்டிமேட் போடுவாங்க. இந்த மந்த் ஒரு ஃபர்முக்கு வந்து 3 லட்சம் ரூபாய் வருவாங்க. இந்த மந்த் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் இவ்வளவு வரும். ஏன்னா அந்தந்த மந்த் P&L பார்க்கணும் இல்லையா, பட்ஜெட்டிங்க்கு செலவு எவ்வளவு வரவு எவ்வளவுன்னு. அதுக்காக அதை போடுவாங்க. புரியுதுங்களா? ஓகே, அதனால வந்து நீங்க கரெக்டா அக்ரூவல் போடுவீங்க. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒரு ஃபைனான்சியல் இயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆடிட்ல வந்து இது கிடையாது தப்பு, இதை மாத்துங்கன்னா இங்க தான் நம்ம போக முடியும். ஏன்னா சப்லெஜர்ல போய் மாத்த முடியாது. சரியா? அந்த மாதிரி கரெக்டான டேட் கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஜேர்னல் இதில் பார்த்தோம். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது சார். ஸோ ஃபாரின் கரன்சி காப்பி எல்லாமே பார்த்தோம். நியூ ஜேர்னல் டைரக்டா போயிடலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, இம்பேலன்ஸ் ஜேர்னல். டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ஈக்குவல் ஆல்னா என்ன ஆகும்? அது இது பண்ண பேலன்ஸ் ஆகாது இல்ல. இப்போ பாருங்க, கிரெடிட்ல 99 போட்டு சேவ் பண்றேன். என்ன சொல்லுது? Total does not equal to the credit of the journal to still save the journal. Yes. சேவ் பண்றேன். இப்போ இத போஸ்ட் பண்றேன். இப்போ என்ன ஆகும்னா இதுல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் எனேபிள் பண்ணிருக்கோம். சோ ஒரு அந்த 1 வந்து சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் கிரியேட் ஆயிடும். ஓகே, சோ நீங்க வந்து செட்டப் அப்போ சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் எனேபிள் பண்ணலன்னா ஓகே இது கிரியேட் ஆகாது, அப்படியே இருக்கு, அன்பேலன்ஸ்ட் ஆகும். ரன் ஆயிட்டு இருக்கு ப்ரோக்ராம். இதுல அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ல போய் பாருங்க. செலக்டட் ஃபார் போஸ்டிங் இப்போ செலக்ட் ஆயிருக்கு. போஸ்ட் ஆனாதான் நமக்கு தெரியும். இத பாருங்க வந்துருச்சா? line added by posting சிஸ்டமே ஜெனரேட் பண்ணுது based on the setup. இப்போ இது எனக்கு தப்பான ஜர்னல்னு தோணுது, டெலீட் பண்ண முடியாது. இங்க ஆரக்கிள்ல டெலீட் ஆப்ஷன் கிடையாது. இது பாருங்க, டெலீட் இல்ல, போஸ்டும் ஆயிடுச்சு, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் ரிவர்ஸ் பண்றேன். ரிவர்ஸ்னா ரிவர்ஸ்ல ஆகும். ஸோ நீங்க இந்த மந்த் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம், எல்லா ஆப்ஷனும் இது கொடுக்குது. February 14ல போய் ரிவர்ஸ் பண்ண போறேன். ஸோ ரிவர்சல் ஜர்னல் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆகும், நாக் ஆஃப் ஆயிடும் 0. புரியுதுங்களா?
ஸோ ஜேர்னல் ரெக்கரிங் ஜேர்னல் இருக்கு, ரிப்பீட்டடா வரும். மாஸ் அலோகேஷன் இருக்கு. ஜேர்னல் விசார்ட் மூலமா பண்ணலாம். வெப் ஐடியை பட்ஜெட். அந்த வெப் ஐடியில எக்ஸல்ல நம்ம என்னென்ன டீடைல்ஸ் அப்லோட் பண்ணுவோம்? ஐ மீன் அதுவே கேக்குமே. வெப் ஐடி டவுன்லோட் ஆகுது. அந்த நெசசரி ஃபீல்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஜேர்னல் ஃபீல்ட்ல இருக்கு இல்லையா? ஆமா, எல்லாமே வரும். இங்க லான்ச் ஆகும். அது பாருங்க. ஓகே. அந்த பட்ஜெட் மல்டிபிள் கிரியேட் டாக்குமெண்ட். எக்ஸல் இஷ்யூ இருக்கு. ஓகே. பட் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்ட் எல்லாமே வந்துரும். சாம்பிள் இது உங்ககிட்ட இல்லையா? பாக்குறேன் நான். வேற எங்கேயா இருக்கு? ஓகே. நம்ம இங்க லோட் பண்ணதால வர மாட்டேங்குது. டெக்ஸ்ட் ஃபைலா கூட மாத்தி பண்ணலாம். இப்போ நீங்களே அதில் பண்ணி இல்லை அப்லோட் பண்ணலாம். புரியுதா? கிரியேட் சிம்பிள் தான், ஒன்றும் இல்லை. அங்கே என்னென்ன ஃபீல்டு நீங்கள் ஜேர்னலில் மேண்டேட்டே கொடுக்குறீங்களோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸலில் சிம்பிளாக போட்டுருவோம் இல்லையா? அதனால் இதில் பண்ண போகிறோம். ஸோ மற்ற ஜேர்னல் டைப் பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நாளைக்கு பட்ஜெட் பார்க்கணும், கன்சால்டேஷன், எஃப்எஸ்டி. ஓகே, ஒரே ஒரு நிமிஷம்.